Hi, welcome to Physics Corner. We can discuss previous year questions of Kerala State Eligibility Test and Physics here. And today we are going to talk over a few questions in quantum mechanics. Okay, let's start. Today's first question is here. For Police matrices, sigma x into sigma y into sigma z equal to IH cut, sigma x into sigma y into sigma z is equal to h cut, sigma x into sigma y into sigma z equal to 0, sigma x into sigma y into sigma z is equal to I. Which is the answer? D is the answer here, option D. So, what are Police matrices? Actually, they are 2 by 2 complex matrices. They are Hermitian and also unitary matrices. Okay, we can see the definitions like, see, sigma x equal to the matrix 0 1 1 0. Okay, sigma y is equal to the matrix 0 minus I 0. Sigma z equal to the matrix 1 0 0 minus 1. Okay, just ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. എന്താ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളിസ് മെട്രിക്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദ ആൽജിബ്രാക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് മെട്രിസസ് ആൻഡ് എന്താണ് ട്രേസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലേ, അനുസരിച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ. പക്ഷേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലൊരു സൗണ്ട് ബേസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ദിസ് സിമ്പിളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ സെഡും എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ പോലും മതി. നമുക്കത് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഇനി ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഫൈൻ. Okay, so option D is the answer. Okay, so let's move on to the next question. The de Broglie wavelength of an electron accidental through a potential difference of V volts is, options noku. Here the only thing that's given is the potential difference V, right? We have to remember the equation, de Broglie wavelength equation connecting the momentum of that particle. Okay, so what is that? Lambda is equal to h by p, which means h by root of 2me, right? Momentum can be expressed in terms of energy as root of 2m into e. Okay, so again here an electron is passing through a potential difference of V volts, right? So it will have a potential energy of charge into that potential, right? That potential difference Q into V. Okay, so we are substituting QV for E here. Okay, so we get lambda is equal to h by root of 2m into QV. Okay, and here we know the mass of electron and charge of electron Q, and we know the value of Planck constant also, right? H is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule per hertz, right? Just substitute these values in the equation. We will get the result as lambda is equal to root of 150 divided by V. Okay, so നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can eliminate two options in the first site itself, right? കാരണം നമുക്ക് ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലാംഡ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി, റൈറ്റ്? സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എ എന്നുള്ളൊരു
ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷേ അങ്ങനെ റിസ്കി ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ വാല്യൂസ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ വാല്യൂ എന്താണോ, ജസ്റ്റ് √150 എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂം സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ആ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പോണതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചില ടിപ്സും കൂടി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല എന്തായാലും. പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആ 2 ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ the next question. The uncertainty relation in quantum mechanics applies to any pair of variables, pairs of dynamical variables, the operators corresponding to which commute, pairs of dynamical variables, the operators corresponding to which do not commute, position and momentum only. The answer to this question is, of course, option C, right? If 2 variables are commute with each other, their commutator, that value will be 0, and there will not be any uncertainty relation between them. So position and momentum, we have an uncertainty relation, right? And energy and time are a pair of dynamical variable for which there exists an uncertainty relation, right? So ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആവുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. Okay, and if you need more explanation or any clarification about regarding any questions, you can just comment. Next question. A quantum mechanical system having mass m is described by the wave function psi of r is equal to e raised to ikr by r. The probability current density is h cut k by mr square, I h cut k by mr square, h cut k by I mr square, h cut k by mr. So ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി കറന്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. J is equal to minus I h cut by 2m into psi star del psi minus psi into del psi star. Okay, ഇവിടെ psi of r, we have psi of r is equal to e raised to ikr by r, and from that we can write psi star of r as e raised to minus ikr by r. Then taking the gradient of psi of r, del psi is equal to, it's a kind of like a derivative operator, right? So we can write del psi as using the quotient rule. Okay, r into derivative of e raised to ikr, that is e raised to ikr into ik minus e raised to ikr into derivative of r divided by r square. Likewise we can write the expression for del psi star also. Okay, just go through these steps correctly. Okay, so we have del psi of r, psi star of r, del psi and del psi star. Okay, so we can put all these values, all these expressions together in this equation. Okay, so before that, psi star into del psi
after substituting the expressions for psi star and del psi, we will get it as ik by r square minus 1 by r cube. You can check it. You can write down the expressions and you can check whether this is correct. Okay, psi into del psi star, you can write this expression as minus ik by r square minus 1 by r cube. Okay, so we are taking the difference between them, since the equation is minus I h squared by 2m into this difference. Okay, so we are taking the difference and we get 2ik by r square, and substituting into the equation of probability current density, J is equal to minus I h squared by 2m into this difference. Okay, so we have the final result as h cut k by m r square, which is given in option A. Clear? അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, യൂസ്ഫുൾ ആയവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.